El tren traquatiaba sobre los rails. Y el paisage de olivos y colinas de Andalucía pasaba como un borin por la ventana. Javier, con los auriculares puestos, dejó que la música ahogara el ruido del vagón. Pero no pudo silenciar el torbellino en su pecho. ¿Por qué sigo sintiendo que algo está a punto de romperse dentro de mí? Tenía 22 años. Y aunque el mundo lo vea como un estudiante universitario corriente, con su mochila gastada y su cabello castaño siempre desordenado, Javier cargaba un secreto que lo había perseguido desde la adolescencia. Vivía en Sevilla, pero este fin de semana regresaba a su pueblo, Carmona, para visitar a su familia. Su hermano mayor, Diego, lo había invitado a pasar unos días en casa, y aunque Javier adoraba a Diego, había algo en este viaje que lo ponía nervioso. No era solo el reencuentro con su hermano, sino la noticia de que Mateo, el mejor amigo de Diego, estaría allí. Mateo. Solo pensarlo hacía que el corazón de Javier latiera más rápido. Mateo era 5 años mayor, con esa confianza que solo de haber vivido lo suficiente para saber quién eres, o al menos aparentarlo. De piel broncida por el sol andalas, ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras, y una risa que resonaba como una melodía. Mateo siempre había sido una presencia magnética. Desde que Javier tenía 15 años y lo vio por primera vez tocando la guitarra en el patio de su casa. Algo en él se había encendido. Pero también había aprendido a apagarlo, a enterrarlo bajo capas de sonrisas y conversaciones banales. Porque Mateo era el amigo de Diego. Porque Mateo era intocable. Porque Javier no estaba seguro de qué significaba ese fuego que sentía. Cuando el tren llegó a Carmona, el sol ya se ponía, teniendo el cielo de tonos anaranjados. Diego lo esperaba en la estación, con su eterna camiseta de fútbol y una sonrisa que iluminaba todo. Junto a él estaba Mateo, apoyado contra una pared, con una guitarra colgada al hombro y una mirada que hizo que Javier tropezara con su propia mochila. Javi pequeño, gritó Diego, abrazándolo con fuerza. Por fin ligas, hombre. Javier Rio, pero sus ojos se deslizaron hacia Mateo, que lo saludó con un gesto casual, aunque su mirada parecía detenerse un segundo más de lo necesario. Y Javi, ¿cuánto tiempo? Dijo Mateo, con esa voz grave que siempre hacía que Javier sintiera un nudo en el estómago. ¿Sigues siendo el mismo desastre con 2 patas? Javier se sonrojó, intentando mantener la compostura. ¿Por qué siempre me hace sentir como un crío? Algo así. Respondió, encogiéndose de hombres, mientras subían al coche de Diego. El trayecto hasta la casa familiar fue una mezcla de risas, historias de Diego sobre su nuevo trabajo en una bodega y comentarios de Mateo que, aunque parecían inocentes, hacían que Javier se sintiera observado. Cuando llegaron, la casa olía a guiso de lentejas, y su madre, Carmen, los recibió con abrazos y reproches cariñosos por no visitarla más a menudo. Pero mientras la cena transcurría entre charlas y risas, Javier no podía evitar notar como Mateo lo miraba de reojo, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Javier se quedó despierto en su antigua habitación, mirando el techo. Los recuerdos de su adolescencia lo asaltaban. Las veces que había espiado a Mateo mientras tocaba la guitarra, las noches en las que cenaba con él y despertaba con el corazón acelerado,
el mito constante que alguien descubrira lo que sencha. En Carmona, un pueblo donde todos se conocen, ser diferente no era fácil. Había visto como los rumores destruían a otros, como las miradas de juicio podían cortar más que cualquier cuchillo. Aunque sabía lo había dado un poco de libertad, aquí, en casa, seguía sintiéndose atrapado. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Mateo, con una camiseta vieja y el cabello revuelto, sosteniendo una botella de vino. No podía dormir. Dijo, con una media sonrisa. ¿Te vienes al patio? Diego ronca como un tractor. Y necesito compañía. Javier dudó. ¿Por qué me pide esto ahora? Pero algo en la mirada de Mateo lo convenció. Asencio y lo siguió, descalzo, hasta el patio trasero, donde el aire fresco de la noche los envolvió. Se sentaron bajo el olivo centenario, y Mateo abrió la botella con un movimiento experto. Cuéntame, Javi, dijo pasando la botella. ¿Qué tal la vida en Sevilla? ¿Alguna novia por ahí? ¿O novio? Anadio, con un tono que parecía broma, pero sus ojos dicen otra cosa. Javier dio un sorbo largo al vino, buscando valor. ¿Sabe algo? ¿Está llegando conmigo? Nada de eso, respondió, intentando sonar casual. Solo estudio, fiestas, ya sabes. ¿Y tú? ¿Sigues rompiendo corazones por ahí? Mateo rió, pero había algo en su risa que no era tan despreocupado como de costumbre. No, hombre. Creo que ya estoy viejo para eso. Hizo una pausa, mirando las estrellas. A veces pienso que me he pasado la vida corriendo detrás de cosas que no sé si quiero. Javier lo miró, sorprendido. Nunca había oído a Mateo hablar así, con esa vulnerabilidad. Por un momento, el silencio entre ellos se llenó de algo más grande, algo que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Y tú, Javi? Preguntó Mateo, girándose hacia él. ¿Qué quieres tú? De verdad. El corazón de Javier se detuvo. ¿Qué quiero? Quería gritar que lo quería a él, que lavaba años cenando con esa pregunta, pero las palabras se lo atorban en la garganta. En cambio, ese encogió de hombres y murmuró. No lo sé. Supongo que encontrar mi lugar. Mateo lo miró fijamente, y por un segundo, Javier pensó que había decir algo más. Pero entonces, Mateo se levantó, estirándose. Venga, es tarde. Pero, ¿te quedas a dormir aquí mañana también? Me gustaría charlar más. Javier asintió, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Mateo lo oyera. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la mirada de Mateo, en su voz, en la posibilidad de que, tal vez, algo estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana de la habitación de Javier. Se levantó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La conversación de la noche anterior con Mateo seguía dando vueltas en su cabeza, como un eco que no se desvanecía. ¿Por qué me miró así? ¿Por qué me pidió que me quedara? El desayuno en casa fue ruidoso, como siempre. Diego hablaba sin parar sobre un partido de fútbol, mientras Carmen insistía en que comieran más. Mateo, sentado frente a Javier, parecía más calado de lo habitual, aunque cada vez que sus ojos se cruzaban, Javier sentía un cosquilleo en el estómago. Después del desayuno, Diego anunció que tenía que ir a la bodega a resolver un problema con un pedido. Vuelvo en unas horas,
Dijo, poniendos la chaqueta. Mateo, te quedas con Javi? No lo dejes meterse líos. Mateo sonrió, guiñando un ojo a Javier. Tranquilo, que lo controlo. Cuando Diego se fue, la casa quedó en un silencio extraño. Carmen salió al mercado, dejando a Javier y Mateo solos. Javier fingió estar ocupado con su teléfono, pero su mente estaba en cualquier lugar menos en la pantalla. ¿Quieres dar un paseo? Preguntó Mateo de repente, apoyado en el marco de la puerta. Hay un sitio cerca del río que está genial. Javier asintió, incapaz de decir que no. Caminaron por las calles empedradas de Carmona, pasando por casas blancas con macetas llenas de geranios. El río Guadalquivir brillaba bajo el sol, y cuando llegaron a un pequeño claro rodeado de álamos, Mateo se sentó en la hierba y sacó su guitarra. Toco algo, pidió Javier, sentándose a su lado. Mateo comenzó a rasguir una melodía suave, casi melancólica. Mientras tocaba, Javier lo observaba, fascinado por cómo sus dedos se movían con precisión, como si la guitarra fuera una extensión de él. Pero también notó algo más, una tristeza en la expresión de Mateo, algo que no había visto antes. ¿Estás bien? Preguntó Javier, sin pensar. Mateo dejó de tocar y lo miró, sorprendido. Luego suspiró, apoyando la guitarra en la hierba. No sé, Javi. A veces siento que estoy viviendo una vida que no es la mía. Todo el mundo espera que sea el Mateo de siempre, el divertido, el que nunca se preocupa. Pero no es tan simple. Javier sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué está tratando de decirme? ¿Y cómo es el Mateo de verdad? Preguntó, con el corazón en la garganta. Mateo lo miró, y por un momento, pareció que había confiado algo. Pero entonces se rió, sacudiendo la cabeza. Un desastre, probablemente, dijo, intentando aligerar el momento. ¿Y tú, Javi? ¿Cómo es el Javier de verdad? Javier tragó saliva. Quería contar todo. El miedo, la confusión, el deseo que lo quemaba por dentro. Pero en lugar de eso, dijo. Solo un tío que está intentando entenderse a sí mismo. Mateo asintió, como si entendiera más de lo que Javier estaba diciendo. Luego, sin previo aviso, puso una mano en el hombro de Javier. El contacto fue breve, pero suficiente para que Javier sintiera que el mundo se detenía. Eres más valiente de lo que crees, Javi, dijo Mateo, con una seriedad que lo tomó por sorpresa. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. El resto del día pasó en una especie de neblina. Javier y Mateo volvieron a casa, charlaron con Diego y Carmen, pero cada interacción entre ellos estaba cargada de una electricidad que Javier no podía ignorar. Esa noche, mientras todos dormían, Javier se quedó despierto, mirando el techo otra vez. Sabía que algo estaba cambiando, pero no estaba seguro de eso. Estaba listo para enfrentarlo. El tercer día en Carmona amaneció con nubes gris que permitían lluvia. Javier se despertó con una sensación de urgencia, como si el tiempo lo estuviera escapando. Mateo había estado más cerca de él en los últimos 2 días, pero también más distante, como si luchar contra algo que no podía nombrar. ¿Siente lo mismo que yo? ¿O solo estoy imaginando cosas?
Diego propuso pasar el día en una taberna del pueblo, un lugar donde salían reunirse los amigos. Javier no estaba seguro de querer ir, pero cuando Mateo dijo que se apunaba, no pudo resistirse. La taberna estaba llena de vida, risas, el sonido de copas chocando, el aroma de tapas recién hechas. Pero para Javier, todo se desvanecía cuando Mateo hablaba o reía. En un momento, mientras Diego estaba ocupado discutiendo con un amigo sobre fútbol, Mateo se acercó a Javier en la barra. ¿Te aburres? Preguntó, con una sonrisa traviesa. No solo. Estoy pensando, respondió Javier, nervioso. ¿En qué? Insistió Mateo, inclinándose un poco más cerca. Javier sintió que el air se lo escapaba. Díselo ahora. Pero antes de que pudiera hablar, un grupo de chicos del pueblo se acercó, interrumpiendo el momento. Uno de ellos, un tipo fornido llamado Antonio, miró a Javier con una sonrisa burlona. Hoy, Javi, sigo siendo el rarito que se pasaba el día leyendo en el instituto, dijo, con un tono que pretendía ser broma pero que sonó cruel. Javier se tensó, sintiendo como el viejo miedo volvía. Pero antes de que pudiera responder, Mateo se interpuso, con una calma que escondía una furia contenida. Antonio, si vas a hablar mierda, mejor cállate, dijo, con una voz que no admitía discusión. La taberna se quedó en silencio por un segundo. Antonio rió, levantando las manos en señal de rendición, pero la tensión no desapareció. Javier sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Por qué Mateo me defiende así? Y esa noche, de vuelta en casa, Javier no podía dormir. La lluvia golpeaba las ventanas, y el recuerdo de la mirada de Mateo en la taberna lo perseguía. Decidió salir al patio, buscando aire fresco. Para su sorpresa, Mateo ya estaba allí, sentado bajo el olivo, con la guitarra en las manos pero sin tocar. No esperaba verte aquí, dijo Javier, sentándose a su lado. No podía dormir, respondió Mateo, mirando la lluvia. ¿Y tú? ¿Qué haces despierto? Javier dudó, pero algo en la soledad de la noche lo impulsó a hablar. Mateo, ¿por qué me defendiste hoy? No tenías que hacerlo. Mateo lo miró, y por primera vez, no había rastro de su sonrisa habitual. ¿Por qué no soporto que nadie te haga sentir menos, Javi? ¿Por qué? Tú no te das cuenta, pero eres más importante de lo que crees. Las palabras de Mateo cayeron como un trueno. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. Quería preguntar qué significaba eso. Quería confesar todo lo que llevaba dentro, pero el miedo seguía allí, como una sombra. ¿Y si soy diferente? Susurró Javier, casi sin darse cuenta. Mateo lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza. Entonces serías el Javier que siempre he visto, dijo, con una voz suave pero firme. Y eso no cambiaría nada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Javier sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de dolor, sino de alivio. Por primera vez, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, no estaba solo. La lluvia no cesó durante la noche, y el día siguiente, Carmona estaba envuelta en una bruma que parecía reflejar el estado de ánimo de Javier.
Las palabras de Mateo seguían resonando en su cabeza, pero también lo llenaban de dudas. ¿Qué quiso decir? ¿Es posible que él también sienta algo? Diego, ajeno a la tormenta interna de su hermano, propuso un plan para el día. Visitar una vieja ermita en las afueras del pueblo. Javier y Mateo aceptaron, aunque la tensión entre ellos era casi palpable. Mientras caminaban por un sendero rodeado de campos de girasoles, Diego hablaba sin parar, pero Javier apenas lo escuchaba. Sus ojos se desviaban hacia Mateo, que caminaba unos pasos adelante, con la guitarra colgada al hombro como siempre. En la ermita, un edificio de piedra desgastado por el tiempo, Diego se entretuvo explorando con su cámara, dejando a Javier y Mateo solos en el pequeño patio. El aire estaba húmedo, y el silencio entre ellos era pesado. Javi, ¿estás bien? Preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Desde anoche te noto raro. Javier se mordió el labio, buscando las palabras. Ahora o nunca. No estoy seguro de cómo decir esto. Comenzó, con la voz temblorosa. Pero, lo que siento, lo que siempre he sentido, no es algo que pueda seguir escondiendo. Mateo lo miró, y por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Luego, con una suavidad que sorprendió a Javier, tomó su mano. No tienes que esconder nada conmigo, dijo Mateo, con una voz que era casi un susurro. Yo también he estado luchando con esto, Javi, durante mucho tiempo. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Y es real? ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo? Antes de que pudiera responder, Diego volvió, interrumpiendo el momento. Pero la mano de Mateo no soltó la de Javier de inmediato, y ese pequeño gesto fue suficiente para que Javier supiera que algo había cambiado para siempre. Esa noche, en la casa, Javier y Mateo encontraron un momento para hablar solas en el patio. Bajo la luz de la luna, Mateo confesó que había sentido algo por Javier desde hacía años, pero que el miedo al rechazo y el juicio de los demás lo había mantenido en silencio. Javier, con lágrimas en los ojos, admitió que había sentido lo mismo, pero que nunca se había atrevido a sonar que podría ser correspondido. No sé qué significa esto, Javi, dijo Mateo, con una honestidad que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Pero sé que no quiero seguir escondiendo. Javier asintió, sintiendo que, por primera vez, podía respirar libremente. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Carmona no era Sevilla, y el mundo no siempre era amable con los que se atrevían a ser diferentes. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y miedo. Javier y Mateo comenzaron a explorar su conexión, robando momentos a solas cuando Diego o Carmen no estaban cerca. Cada mirada, cada roce, era como un paso hacia un mundo nuevo, pero también hacia un abismo. Porque aunque en el patio bajo el olivo podían ser ellos mismos, fuera de allí, el mundo seguía siendo el mismo. Una tarde, mientras pasaban por el mercado del pueblo, una mirada hostil de un vecino los hizo detenerse. Era un recordatorio de que Carmona, con toda su belleza, también podía ser cruel. Javier sintió el peso de esa mirada, pero Mateo apretó su mano con fuerza, como diciendo, no estás solo. Esa noche, Diego notó algo diferente. Durante la cena, miró a Javier y a Mateo con una ceja levantada.
Kos tres entre manos. Pregunto, medio en broma, medio en serios. Javier sintió que el corazón se le subía a la garganta. Mateo, sin embargo, mantuvo la calma. Nada, Diego. Solo que tu hermano es más interesante de lo que pensaba. Dijo, con una sonrisa que desarmó cualquier sospecha. Pero Javier sabía que no podían seguir escondiéndose para siempre. Decidió hablar con Diego al día siguiente, solo los dos. Senado en el salón. Con el televisor apagado y el silencio llenando la habitación, Javier le contó la verdad. Que estaba enamorado de Mateo, que siempre lo había estado, y que Mateo sentía lo mismo. Diego se quedó en silencio, procesando las palabras. Luego, para sorpresa de Javier, sonrió. Javi, eres mi hermano. Lo único que quiero es que seas feliz. Pero, ten cuidado, Vale. No todo el mundo aquí va a entenderlo. Las palabras de Diego fueron un alivio, pero también una advertencia. Javier sabía que su hermano tenía razón. Carmona no estaba lista para aceptar una relación como la suya, y el miedo al rechazo seguía presente. A medida que los días pasaban, Javier y Mateo comenzaron a soñar con un futuro juntos. Hablaban de mudarse a Sevilla, donde podrían ser más libres, donde podrían caminar de la mano sin miedo. Pero también sabían que dejar Carmona significaba dejar atrás a sus familias, sus races, todo lo que conocen. Una noche, mientras estaban en el patio, Mateo tocó una canción que había escrito para Javier. Las notas eran suaves, pero las palabras eran un grito de libertad, de amor, de esperanza. Javier Loro, no de tristeza, sino de una felicidad que nunca había creído posible. Pero la realidad los alcanzó pronto. Un rumor comenzó a circular en el pueblo. Alguien los había visto demasiado cerca, en el mercado, y las lenguas comenzaron a moverse. Carmen, la madre de Javier, empezó a notar las miradas de los vecinos, los susurros. Una tarde, confrontó a Javier. Hijo, dime la verdad. Dijo, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué está pasando entre tú y Mateo? Javier, con el corazón en un puño, lo contó todo. Lo habló de su amor, de su miedo, de su esperanza. Carmen escuchó en silencio, y cuando terminó, lo abrazó con fuerza. Eres mi hijo, y siempre lo serás, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero esto no será fácil, Javier. No aquí. Esa noche, Javier y Mateo tomaron una decisión. Se irían a Sevilla juntos. Pero antes, querían enfrentarse al pueblo, no con miedo, sino con Valencia. Organizaron una pequeña reunión en la taberna, invitando a amigos y vecinos. Ali, frente a todos, Mateo tomó la mano de Javier y anunció que estaban juntos, que se amaban, y que no iban a esconderse más. El silencio que siguió fue ensordecido. Algunos aplaudieron, otros se fueron. Pero para Javier y Mateo, ese momento fue una liberación. Por primera vez, se sintieron libres de verdad. El día de su partida llegó con un amanecer brillante. Javier y Mateo cargaron sus maletas en el coche de Diego, que insistió en llevarlos a la estación. Carmen los abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos pero también con orgullo. Cuidaos mucho, dijo, apretando la mano de Javier. Y venid a verme pronto. Diego, con su característica sonrisa, le dio un abrazo a Mateo.
No rompes el corazón de mi hermano. Bromeo. Pero sus ojos mostraban que lo decía en serios. En el tren hacia Sevilla, Javier y Mateo se sentaron juntos, con las manos entrelazadas. El paisaje de Andalucía pasaba por la ventana, pero esta vez, Javier no sentía el peso de su secreto. Miró a Mateo, que le devolvió una sonrisa cálida, y supo que, aunque el camino no sería fácil, lo recorrerían juntos. Llegaron a Sevilla con el corazón lleno de esperanza. Encontraron un pequeño apartamento en el barrio de Triana, donde comenzaron a construir su vida. No todo fue perfecto. Hubo días de dudas, de miedo, de miradas de desconocidos que los hacían sentir pequeños. Pero también hubo días de risas, de besos bajo la lluvia, de noches en las que tocaban la guitarra y sonaban con un mundo mejor. Con el tiempo, Javier y Mateo se convirtieron en un símbolo de esperanza para otros en Carmona. Algunos vecinos comenzaron a visitarlos en Sevilla, y poco a poco, las actitudes en el pueblo empezaron a cambiar. No fue una revolución, pero fue un comienzo. Una noche, mientras estaban sentados en su balcón, mirando el río Guadalquivir, Mateo tomó la mano de Javier. ¿Valió la pena? Preguntó, con una sonrisa. Javier lo miró, sintiendo que todo el dolor, el miedo y las lágrimas habían lavado a este momento. Cada segundo, respondió, y se inclinó para besarlo. Y así, bajo las estrellas de Sevilla, Javier y Mateo encontraron su lugar en el mundo. No fue fácil, pero fue suyo. Y eso era suficiente.